Thank you very much for spending time. Now, firstly, you can tell I am old, and I love India because you have a tradition of respecting and even embracing people who are older. ओके सी सर आप सबका थैंक यू करना चाहते हैं कि आप सब यहाँ पे आए और वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल है जो एक सबको साथ में लेके चलने का वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. Now, I'm going to ask you to help me because with maturity and aging, you lose your hearing. And I have hearing aids, and with their help, I can hear pretty well. But when you have the opportunity to speak or ask me a question, I would appreciate if you did it with a little bit of volume so that I can hear you. And Himanshu will help me with translations. सर को थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है, उन्होंने मशीन लगा रखी है, तो जब भी अगर आप कोई क्वेश्चन से पूछेंगे तो थोड़ा आप ऊंचा बोलिएगा, वरना मैं सर को एक्सप्लेन कर दूँगा. So I will begin by telling you a little bit about the organization that we represent. It is called Cognia. And Cognia is the largest accrediting agency in the world. It accredits specifically schools K through 12. Now, oh, and it's an American organization based in Atlanta, Georgia, but we actually have 40,000 schools located throughout the globe. So we are international and global in our presence. हम लोग कॉग्निया से हैं जो अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. वी बेसिकली स्कूल को एक रेटेड करते हैं. हमारे ऑलमोस्ट 40,000 प्लस स्कूल्स हैं पूरे ग्लोब में. पूरे विश्व में हमारे 40,000 स्कूल्स हैं. Specifically, I worked with Cognia for almost 10 full years in the capacity as vice president, who was responsible for supporting all international schools. सर ने कॉग्निया के साथ 10 साल काम किया है जो सपोर्ट करते थे इंटरनेशनल स्कूल्स को. एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर ने सर्व किया है कॉग्निया में. Now, let me say a little bit of what accreditation is. First of all, accreditation is it's an operation and a system of quality control that you can find in three different professions: in medicine, in hospitals, in legal professions, and in education. In regard to Cognia and American education, over 150 years ago, the federal government passed a federal law saying that it would create professional organizations who were responsible for monitoring and supporting the progress of the nation's schools through something called accreditation. And so each of the 6 regions in the United States created commissions for accreditation. एक रेटेशन एक इवैल्यूएशन है जो स्कूल एक संस्था है जो स्कूल ऑपरेशन को इवैल्यूएट करती है. 150 साल पहले अमेरिका के अंदर एक लॉ पास हुआ था. वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है जो भी स्कूल रन करेगा तो उसको एक रेटेशन मस्ट है. उनके ना 6 रीजन्स हैं, 6 डिवीज़न हैं अमेरिका के. उन 6 डिवीजन्स में एक उन्होंने एक रेटेशन एजेंसी बनाई है और उनमें से एक हम. Now, for about 100 years, those 6 organizations operated cooperatively, collegially, but separately. But gradually, 3 of those organizations said, what we do is very similar. Why don't we join together? And when they did, they formed a company called Cognia. So Cognia represents 3 separate accrediting organizations. The most pertinent for here in
India is NWAC. जो 6 एजेंसीज़ हैं, 6 जोन्स की 6 एजेंसीज़ हैं, उनमें से 3 एजेंसीज़ ने डिसाइड किया कि हम लोग सब एक ही काम कर रहे हैं, स्कूल को एक्रेडिट कर रहे हैं, तो हम लोग मिल के काम करते हैं। तो जब उनका मर्जर हुआ तो उससे एक कंपनी आई, कॉग्निया। तो कॉग्निया के 3 डिवीजन्स हैं जिनमें 3 एजेंसीज आती हैं, जिनमें से एक नॉर्थ वेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन है, NWAC। Now, let me get into the interesting stuff. As I said before, Cognia works not only in the United States, but around the world. And what do? We invite schools to contact us. They don't have to, but if a school wishes to engage in a process of accreditation to make their school as effective and as trustworthy as it possibly can be, and that it can be a healthy school that is moving and has the potential to be excellent. I'll wait a moment. Excuse me. I'll wait a moment. Might have the capacity to be an excellent school. फॉर एक्रेडिटेशन हम लोग स्कूल में विज़िट करते हैं, स्कूल के टीचर से बात करते हैं, क्लासरूम्स में जाके जो लाइव क्लासरूम चल रही होती हैं उनको चेक किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पॉलिसी हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको चेक किया जाता है। Now, what is a benefit to a school to be able to work with us and to secure international accreditation? It's like a quality control mechanism. You gentlemen look like you're of an age where some of you may have children, and some of you may come to a point where you would like to find a school of excellence for your children, but that's a challenge because many schools say, come to our school because we are excellent. आप लोग जब अपने बच्चों के लिए भी आप कोई स्कूल देखते हो तो आप देखते हो कि वो एक अच्छा स्कूल हो जिसमें सारी फैसिलिटी आपको मिले, तो वो चीज़ें हम लोग इवेलुएट करके इम्प्रूव करते हैं। But you know, and I know that sometimes an organization or a company or a product can present itself as being wonderful when perhaps it's not so wonderful. Accreditation is a third party, non involved expert who comes in to do what we call external evaluation of excellence. We go in and we say, yes, we have done a research based, very, very thorough diagnostic, and we agree that this is a school of very high quality. जैसे कि सर ने बोला कि आप अगर किसी भी स्कूल में जाते हो वो आपको अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं, बट उनके पास कोई थर्ड पार्टी इवेलुएटर नहीं होता, तो हम लोग कॉग्निया, हम लोग जाते हैं स्कूल में, हम उनकी इवेलुएशन करते हैं, हमारे जो रिसर्च बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली स्कूल को का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, टीचर्स को इवेलुएट किया जाता है, लाइव क्लासरूम चेक करा जाता है। So, why am I here? Why is Himanshu here? And why is Cognia excited about joining a relationship with this fine school? Because we believe this school has the capacity to become a model for the entire nation. And not only as a model to the entire nation, but to the entire continent. And because we are a global organization, we believe you in this particular city have a school that is extraordinary and can be amongst one of the finest schools on the planet. Now, that's a pretty big thing, and I think you'd be very wise if one of the leadership team were sitting here saying,
We want you to know that we think our school can be one of the finest in the world because they're so related to the program, they may not have a global perspective. We do. We do this all around the world. This is already this is already a very, very fine school. I won't ask you to change the cameras because I know that's a little awkward. But right behind that handsome gentleman, it says they pledge to your students and parents in this community education beyond excellence. हम लोग इस स्कूल में आए हैं। ये एक स्कूल एक मॉडल की तरह है जिसे जो इंडिया में रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉट इन इंडिया, पूरे ग्लोब में, क्योंकि हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये स्कूल एक रोल मॉडल बन सकता है और स्कूलों के लिए। This is not a commercial for Cognia. We are not looking for 1,000 other schools in the next 2 years to work with because we don't have the capacity to work with that many fine schools here as much as we would want to. So we have to be judicious and select the schools that we think have the most genuine passion for their students and for excellence. फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जब हम इन स्कूल के एजुकेटर्स को बोलें, मैनेजमेंट को बोलें कि आप आए हमारे साथ और स्कूल में भी चलें, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 20,000 इन लैक्स में स्कूल, सबको हम नहीं कैटर कर सकते। सो वी कैन, हम इनकी भी हेल्प ले सकते हैं कि आप आइए। Now, I'm going to conclude my little remarks here by quoting a very distinguished scholar in the United States. His name is O.E. Wilson. He's a scientist. And I think about 5 or 6 years ago, he wrote a very important book. It's called Consilience. एक अमेरिका के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी, कंसोलियंस। Consilience. कंसोलियंस। His major premise is if schools wish to be truly excellent and to make a difference in the life of children, schools have to be able to take the sciences and combine them with the humanities and create students who are not only great doctors or physicists or engineers. Those same young people need to be compassionate. They need to be wise. They need to be literate. They need to be caring. We believe in this school, they believe in the whole child, and they believe in this idea of a healthy, holistic individual who can contribute to India, contribute to the global society, and can be better people by far than some of us have been. So thank you. जो उन्होंने बुक लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली कि साइंस एंड ह्यूमैनिटी कोर्स जो साथ में मैच करके जो ओवरऑल ग्रोथ होती है एक स्टूडेंट की टू बिकम अ गुड सिटीज़न, तो वैसा ही ये स्कूल भी करते हैं। ये स्कूल भी एक स्टूडेंट को एजुकेशन नहीं देते, ये एजुकेशन के साथ ट्रेडिशनल वैल्यू भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। साथ में एक उनको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरीके से एथिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो एक अच्छे इंसान बने फॉर फ्यूचर वर्ल्ड। सो अगर कोई पेरेंट बच्चे को अपने यहाँ भेज रहा है तो नॉट जस्ट फॉर एजुकेशन, वो अब पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहा, वो उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भेज रहा है, जो ये लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए। Now, I'm a teacher, so I kind of like to talk and I love to be with people. So thank you for coming. But I'd also like to be a good teacher and ask you if you would like to ask me questions. And I will do the very best I can to give you a brief, but hopefully appropriate response. यस। सो सर एक टीचर थे, तो
सर आपका थैंक यू करना चाहते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं. Sir, what was your experience about Maharishi Gurukul? Thank you for asking. My experience, first of all, even before I get to the intellectual part, as a school expert who's kind of like a doctor who's going to do the tests and the measures, and before I got to that, I'm only a human being and a father. And my first response after spending time here was, I would love to have my children attend this school. That's an emotional response, but it's one that is the emotion is encapsulated into, I think, a professional appreciation for what makes a school great. Now, this school right now is very, very healthy, and that's great. And I think, I think that they may not need us. You know, I hope they they continue to want to work with us, but I don't think they need us to maintain their level of quality. But if they truly want to be beyond excellent, they're going to need expertise outside of their experience. They're already champions, but if they want to be world champions, I think they're going to need now not only to be blessed, but now they're going to have to be smart about how they move from being very good to great. एक पिता के नाते सर के चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ें, तो ये इतना अच्छा स्कूल है. एंड इवन ये इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, बट ये अच्छे हैं. और अच्छा अगर ये बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक आउटसाइड से कोई आके इवेलुएट करे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे. भारत में इतने यहाँ पे कितने स्कूल है, गुजरात में कितने यहाँ पे स्कूल है, सोच का कैसे? सर गुजरात का ये गुजरात का ये स्कूल है पहला. नहीं नहीं, आपके फेडरेशन के साथ कौन ज्वाइंट है गुजरात में? गुंजन ઇન્ટરનેશનલ એજન્સી છે એક્રિડિએશન માટેની. એ એક્રિડિએશન માટે આપણી મહર્ષિ ગુરુકુલ એક પહેલી સંસ્થા છે જેણે ઇન્ડિયામાં ગુજરાતમાં આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને આ એજન્સીને એક્રિડિએશન માટે ઇન્વાઇટ કરેલી છે. એક્રિડિએશન માટે અલગ અલગ સ્કૂલોમાં અત્યાર સુધી વિઝિટ થઈ ચૂકી છે કોગ્નિયા તરફથી, પણ ગુજરાત માટે આપણી આ પહેલી મહર્ષિ ગુરુકુલ સંસ્થા છે જેમણે કોગ્નિયાને એક્રિડિએશન એજન્સી તરીકે આપણે અહીંયા ઇન્વાઇટ કરેલું છે. સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય શું? કઈ સંસ્થા? ઉદ્દેશ્ય શું? ભારતમાં આવવાનો ઉદ્દેશ્ય શું? કોગ્નિયા વર્લ્ડ વાઇડ છે. એ ભારત સિવાય બીજા દરેક દેશોમાં એમની એક્રિડિએશન પોલિસી એ શું વસ્તુ છે કે કોઈ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થા એ જે ધારાધોરણો, નિયમો અને કટિબદ્ધતાથી પોતાના બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે, એમાં ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન સ્ટાન્ડર્ડ સુધીનું ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે લઈ જવું, સ્કૂલના બાળકોમાં ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ અને પોલિસીઝના ધારાધોરણો પ્રમાણે કેવી રીતે સર્વાંગી વિકાસનું પ્રયત્ન કરી શકાય, એ ઉદ્દેશ્યને કોગ્નિયા જેવી સંસ્થાઓ સ્કૂલોની વિઝિટ થકી એને ઇવેલ્યુએટ કરીને અને એમાં સમજણ પૂરી પાડે છે. જ્યાં વધઘટની પરિસ્થિતિ હોય કે જ્યાં કોઈ વસ્તુની સુધારાની જરૂર હોય એ માટે આપણને ગાઈડ કરે છે અને એમના એક્રિડિએશન થકી આપણે આપણી સ્કૂલના બાળકોના સર્વાંગી વિકાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના શૈક્ષણિક ધારાધોરણોને અમલમાં મૂકી શકીએ છીએ. અહીંના શિક્ષણમાં અને ઇન્ટરનેશનલ શિક્ષણમાં શું કંઈક ફરક હોય? આંતરરાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક પદ્ધતિ અને કોઈપણ દેશની એક શૈક્ષણિક પોલિસી હોય જે તે દેશની સરકાર નક્કી કરતી હોય. એ જે તે દેશના બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ અને તેના કલ્ચર, તેના સામાજિક અને નૈતિક ધારાધોરણો અને પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળતા પ્રમાણે શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓનો વિકાસ કરવામાં આવે. અત્યારે કોઈપણ બાળક કોઈપણ દેશમાંથી કોઈપણ દેશમાં જાય તો એ જરૂરી નથી કે એ ફક્ત પોતાના દેશની શૈક્ષણિક સંસ્થા સાથે જોડાઈને મેળવેલા ભણતરથી આગળ વધી શકે. અત્યારે દેશ અને દુનિયા એકબીજાથી જોડાયેલી છે. એ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા
અલગ અલગ આંતરરાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ જે છે એ લોકોએ અમલમાં મૂકેલી એજ્યુકેશન પોલિસીઝના ધારાધોરણો અને નીતિ નિયમોને જો આપણે અમલમાં મૂકીએ છીએ તો આપણા બાળકોને ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જે સરળતા મળી રહેશે, જે પ્લેટફોર્મ મળી રહેશે, એ મેઇન ઉદ્દેશ છે આપણી સંસ્થાનો આ પ્રકારે આંતરરાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક પોલિસીઝ અને નીતિ નિયમોને સિસ્ટમમાં અમલમાં લાવવા માટેનો. Good job. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે આપણા માટે કે મહર્ષિ ગુરુકુલ એ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે હંમેશા કટિબદ્ધ રહ્યું છે. ભારત સરકાર દ્વારા 2030ની જે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, એ નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં દરેક સ્કૂલે, ચાહે સ્ટેટ બોર્ડ સાથે કનેક્ટેડ હોય, CBSE સાથે હોય કે આંતરરાષ્ટ્રીય ICSE કે IGCSE સાથે, તેમણે પોતાની સ્કૂલના માપ ધોરણો, નીતિ નિયમો અને તેમનું શૈક્ષણિક પરિસ્થિતિઓ અને શૈક્ષણિક વિકાસ બાળકો માટેનો એના જે નિયમોની જોગવાઈઓ 2030ની પોલિસીમાં અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, તેમાં એક સ્પષ્ટપણે નિયમ અમલમાં લાવ્યો છે, એ છે એક્રિડિએશન. એટલે કે રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ કે જે એજ્યુકેશન સંસ્થાઓને એક્રિડિએશન આપે છે, એમની પાસેથી તમારે તમારી સ્કૂલ માટે એક્રિડિએશન લેવું જરૂરી છે, જે સ્પષ્ટ કરશે કે તમે શૈક્ષણિક સંસ્થા તરીકે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસમાં અને ભારત સરકારની એજ્યુકેશન પોલિસીને અમલમાં મૂકવામાં કેટલા રીતે કટિબદ્ધ છો. આપણી સંસ્થાએ આ 2030ની એજ્યુકેશન પોલિસીની અમલવારી ચાલુ થાય એ પહેલાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા સાથે જોડાણ કરીને આ પ્રકારની પોલિસીને અમલમાં મૂકી અને બાળકોના ઘડતરમાં કેટલા વધારે પ્રયત્નો સારી રીતે થઈ શકે એના પ્રયત્ન તરીકે કોગ્નિયાને આપણે અહીંયા બોલાવ્યું છે. અને આપણી શાળાના જે સિસ્ટમ છે એજ્યુકેશનની, શૈક્ષણિક તાલીમ જે છે, આપણા શિક્ષકો, બાળકો, કેમ્પસ, ફેસિલિટી, આ દરેક વિશે એમને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે. અને હવે આપણે એમના તરફથી એક્રિડિએશન સારામાં સારું મળે અને આપણી સંસ્થા ખૂબ જ સારી રીતે ભારતમાં પણ અને વિશ્વમાં પણ એક નામના મેળવે, એ આપણો આ વિઝિટનો અને આ ઇન્સ્પેક્શનનો મુખ્ય ધ્યેય છે.